Mbalamusiza banyabali basebo akansubire buli mwa oli bulungi gy'osinzira okuwuliriza n'okulabira mujje baleko gye mutuusaako engalo olwali lunaku lwa mukaaga mulutegedde bulungi lwa weekend buli mwali mukuwujjalako abala mukyali ku mirimu abalala muli waka mulya kyamisana abala mulya kyaggulo naye wekimanyi nti ensi buli kitundu kyansi kirina obudde bwakyo so mbalamusizaako banyabali basebo entumbudde nga bwe nabasuubiza ndingenda kujja n'amawulire agatalinda nga bategeeze era ntumbudde kansubire buli mukyali oli bulungi yetegeeza munno nti omukulu atumbudde saagala saategedde saawulidde firimu tennaba waka vidiyo tekannaba mbalina vidiyo tugiyita firimu tennaba saa zino mbanna bakwata bulungi nti mu nsi esinga obungi mba muzuukuse abalamu bamu bagenda kwebaka abalamu annyusa edda Kampala bamu baba bakyalira ku mirimu gyabwe baba bakyakola nakyo si kyekikulu ekikulu ekiri nti ffe tutumbudde tubawa information abana balagisangayo gyerina okubeera ensonga lwaki njagadde nzije tuyiteku wano twogere ensonga zino lwali tugere lwalwa mukaaga mulumanyi bulungi nnyo kansubire muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo njala okulamusa ku bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya Uganda buli kitundu kyonna gy'owangalira nkulamusizaako nnyo and I do send my greetings to all my brothers and sisters from the northern part of Uganda. Please stay calm and observe whatever is taking place in Uganda. We are together in this struggle, although we have so many different challenges, but we have the same cause of removing the dictator. So I do greet each and every one, most especially those who are coming from the northern part of Uganda. So that is my message to all of you. Njero tumirako mwenna bannayuganda buli mugyasinzidde okulabira abali mu diaspora mu ggwanga erya America abali mu Canada abali mu Europe kubanga Bungereza ava mu Europe kyova njibuuza separately abantu abali mu Bungereza mbalamusizaako nnyo mwenna abali Middle East abali mu kuruka lwa Africa abali mu Asia kusingira ddala abali mu South Korea mwenja babuuzaako mbuuza bali mu Buyindi mu bibuga byonna bamasaza gonna ag'e Buyindi n'Abannayuganda mwenna bali mu nsi endala za Asia, Philippines, Singapore, Malaysia, Vietnam, mwenna Thailand mwenna balamusizaako sijja kulwawo nnyo babuuza kubanga mwenna mwetegere nti mwemanyi nti era mulaba vidiyo zino kubanga manyi mwenna gye mulabira vidiyo zino. Okay, amawulire ge nnina njala muntagira omukulazibwa waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuno ku vidiyo eno oba mugye musharingire president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu vidiyo eno musharingire balooya bonna aba NUP aba vidiyo eno musharingire buli esimbawo oba oli muwagizi wa NUP newe sharinge vidiyo eno njala muntagingire kuno omusajja oba yita Rutandikano Kizza Besigye olwaliro njala muntagingire eyita Ssaabalamuzi w'eggwanga Justice Winyi Dolo nerinnya lyengenda omuwa don't be surprised erinnya ngenda omuwa mwita ngenda mu erinnya lipya ngenda mu erinnya lipya mugenda ddewulira ndeeta erinnya lya Winyi Dolo epya so njala muntagingira Winyi Dolo njala muntagingira balwe ba NRM bonna n'abafere baayo n'omumpe Yosef Tobasira mutano wa Kalegizi muteeke muno bonna mbaagala wano so njagala tandika bulungi nnyo nga mbagambe kuntagingira abantu Juan muntagingira Charles Peter Mayiga Kaloli Wassanya muntagingira Rutandikano Kizza Besigye njala muntagingira abantu wano wammanga Museveni Kenyini Charles Peter Mayiga Kasibante Moses Latif Sebagala Sebugwawo Joyce Sulaiman Kidandala ne Namboze Betty bakireke ne mutaginge ne Rutandikano Kizza Besigye mutereko njala mutagingira Yosef Tabasira mutano wa Karekezi mutagingira ni omulala wano let me see wano benjagala mutagingira ku video eno njala mutangira Abel Kandiho, Salim Sare, Muhozi Kanyirugaba, Sabit Muzeyi ne Mugira mu bantagingire wa Chief Justice as a must kubanga ilo kuza information jengendo power so mutagingire ja mutagingira President of Robert Kyagulanyi Ssentamu mutagingire ne former President Museveni ndowooza njagala kutandika n'ekigula luggi tutandike program bulungi nnyo kantandike n'ekigula luggi yeah.
ndoza kantandike n'ekigula luggi ku programu eno ya leero tutandike n'ekigula luggi njagala muntagingira abantu bembasabye tulyoke tutandike n'ekigula luggi bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso ku kigula luggi ky'olwaleero njala tutandika bwe nti nzize mbagamba omusajja gwe tudiringa naye mu mpembe Yoseri Tibahabulwa Lutabayisibwa mutano wa Karekezi ebbanga lyonna ye mukulembeze abadde yeesiba akakookolo otuloozesa nti talaba naye ng'ate ebintu byabikola mu ngeri ey'okubuzaabuza n'okubuzaabuza abantu okutategeera biki byakola. Kitwalidde n'ebbanga ddene nnyo abamagulu meeru okuzuula ebikolwa by'omumpembe Yoseri Tibahabulwa mutano wa Karekezi wepo naffe bannayuganda okumanya ebikola bituufu eby'omumpembe Yoseri Tibahabulwa mutano wa Karekezi byakola. Mpaka abantu bavudde ne bajja batandika okuwa information kuba tekibadde kyangu mu Uganda okufulumya information okujibulya bannayuganda nabo gitegeera kye kigenda maaso mu Uganda mpaka ffe tuze ntubagamba nti kimala tulina obbabulira information ne mulyoke mugitegeere bulungi. So no nange kwennyongereza amaanyi agange n'engalabi yange eno okubabulira information eno. Mwalabye jjo amawulire agaali gasaasaanya ku social media nga bakutte baganda baffe Entebbe bawambi ne batwala. Police nevaayo neyogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za former president wa Uganda Yoseri Tibahabulwa mutano wa Karekezi ng'egamba nti abantu be yakutte nti babadde batebereza okuba oba benyigidde mu bikolwa ebyokusuula ebibaluwa ebitiisatiisa security ya Uganda mu bitundu by'Entebbe. Nga bibaluwa ebigambibwa nti basudde ebibaluwa mu muli bibaluwa ebigamba nti bagenda kulumba police headquarters ne barracks z'amagye mu bitundu by'Entebbe. Mujjukire koke mabega nabagamba nti poliisi kennyini n'amagye ne Museveni bagenda kukola ebintu bino nga basuula ebibaluwa bino okutiisatiisa bannayuganda nga badde bakola ebibaluwa ebasuula eby'okutemaatema abantu n'ebijambiya. Bye bikola bye bimu nadde bagambye nti bagenda kulumba barracks ne poliisi mu Uganda yonna. Bano balose nti abayekera bakola ki? Bebalumbye eggwanga kumbe Museveni kennyini n'abayaaye be. Kati ate Bob kennyini beerabira bagamba nti ate abannuupu bwe baakutte bawandiisa epapula bino ne babisuula ku barracks ne babisuula ku poliisi nga batiisatiisa okulumba. Njagala muyige ekintu kimu. Museveni ebintu byabadde akola ebbanga lyonna ono kati bamuyita Museveni ebintu byabadde akola kati ebbanga lyonna babiyita history. Tebikyatiisa bantu kubanga tumanyi ebikola byabadde akola. Bino bintu asobola okwekolera ebbaluwa n'agyeddiramu n'agisayininga n'agituusa n'egyeraga n'akomawo. Kati ebbaluwa byonna bigenda okusuulibwa mu Kampala mu Kono Wakiso nga byekuusa ku kulumba poliisi oba okulumba amagye. Ebibaluwa byennyini NRM ne gavumenti y'omumpembe Yoseri Tibahabulwa mutano wa Karekezi nga bakozesa ebitongole by'okwerinda bebasudde ebibaluwa ebyo bagenda obbisula nga bagala kukwatirako abawagizi ba NUP bonna kubanga mission yaabwe nnene nnyo eri emabega y'ekintu kino. So buli omulaba nti bazze kukwata bagali mwasudde ebibaluwa mumanye nti gavumenti ye kennyini egenda obbakwata ebibaluwa tebaluwa yabiwandiise bo kennyini babiwandiikidde ne babisuula bekiro kitwala omunaku. Ekyo nkivuddeko ngenze ku kirala. Olunaku lwa jjo ennaku okutandika ne wiiki eno yennyini mumpembe Yoseri Tibahabulwa mutano wa Karekezi bamugoba e Somalia era akyasomba amagye ge n'ebyokulwanyisa ebiyingira naye ate mu kkubo erimu saagala babuzeebuze. Museveni okuva lwe twategeera nti abadde adiringa n'ensi endala ezaaba musibira mu bbwa okuli China okuli n'eggwanga erya North Korea. Abantu abasinga mbalema nti bintu byatandise kati bintu byatandika dde emyaka nga 10+ emabega nga Museveni adiringa n'abantu bano olw'ensonga nti abazungu batandika omukolako kunoonyereza mu bintu bye byabadde akola nga byakiyaaye. Abazungu ne basalawo batandika omusalako obuyambi mpolampola. Mpozi ffe tugenze otuteeka omunnyo mu kiwundu okubategeeza nti Museveni akolagana n'abampembe bano nga abantu amulowooza nti oba tulimba oba mboozi z'amalwa oba kino ekigenza okusooka ate munnaye ng'emboozi tubagamba ntuufu. Nze nno bulijjo nkola vidiyo ne bagamba sijja kuvuma muntu wadde okunenya omuntu yenna olw'ensonga nti babateeka nnyo mubutamanya ne mutategeera information etambula etya na biki bitambula bitya. Mwe basibira mu butamanya ne baba nga information buli gye mulaba mulaba nti ntuufu kumbe yakiyaaye. Tujja kunenya nnyo abakulembeze baffe naddala abakiise ba parliament okuba nti badde mu parliament nga nabo bazibe b'amaaso basayininga endalo ze batamanyi basayininga endagaano ze batamanyi okuba nti gavumenti ebadde etuuse okuba nti ekola ebintu bino byonna n'okuteeka Uganda mu katyabaga nga tebamanyi nti omukulembeze gwe balina si munnayuganda kwekola obuvuyo buno bwonna. So njala bategeeza n'olunaku lwa jjo ekiro kyonna ebyokulwanyisa ebitamanyikiddwa muwendo bungi bwabyo bwayingiziddwa mu ggwanga lya Uganda nga biyita ku nsalo ey'emutukula ku ggwanga oba ku ludda olw'e Tanzania. Mu bino edroni zange zasobodde okubalako trailer oba zimagulu 10 zikululana ezisukka mu 150 nga zeetisse emmundu empya n'enkadde okuli ennyimpi empanvuyirivu na zonna eziba zeetaagisa kuno kwabadde n'ezimajegere zitanka ezitamanyikiddwa modo yaazo naye ng'okusinziira ku info eyampeereddwa droni zange emmundu zino ziva mu ggwanga erya North Korea wepo n'eggwanga ery'Abachina.
naye ffe kye twagala okunenya be bakulembeze abaliraanye eggwanga Uganda okuba nti beenyigidde mu kikolwa ekyokuleka omumpembe ono ayingize ebyokulwanyisa bino nga tebamubuuza biragaluddawo bigenda kukola mulimu ki kubanga Uganda ggwanga tto eritanadde ssente ezisobola okulabirira amagye ne banga babakkiriza okuyingiza ebyokulwanyisa byo okuva jjo tanka omusajja tutonuli engambye nti okuva jjo baakabala trailer eziwera 150 nga ziyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Uganda n'olwaleero emisana ga leero era stilu kye kimu tanka eziyingiziddwa mu ggwanga wepo n'emmundu n'ebyokulwanyisa ebisubiddwa mu matundubaali mpitirivu nnyo ebitamanyikiddwa muwendo so ne neebuuza Uganda twabaaki ekigendera kyaffe ekikulu kyakulaakulanya ggwanga oba kyakugula byakulwanyisa bizisa byalo mu Uganda tetulina malwaliro tetulina masannyalaze abantu baavu ekonomi enfu tugula byakulwanyisa ne neebuuza Uganda tulwana naani at the moment tulwana naani ekikuguzisa ebyokulwanyisa obistookinge mu Uganda okujjako nga abigula olina akazoole ku mutwe oba olina windows oba olina obutuli ku mutwe olina obumooli ku mutwe buno bwekajjansi nga gwe ndowoozayo n'entegeerayo yusente bahabulwa mutabani wa Kalekezi former president nga gwe kintu kyomanyi kyokka kyakulwanyisa naggula mundu kutta bannayuganda kyokka kyomanye emmundu nno ziyingire n'olwaleero era bwe nva ku vidiyo eno ngenda kuteekayo vidiyo ezo nziteekeyo nzibalage n'ebifaananyi ebikakasa nti ebyokulwanyisa mu Uganda byayingidde biyitivu naye nga biva mu ggwanga eya North Korea wepo ne China vidiyo eno yowayo njagala gikola naye nga njala gikwasaganya nga njiweereza bannayuganda mwenna nga sisosoddemu owagira kibiina kya NOP owagira kibiina kya NRM owagira DP owagira UPC owagira JEMA oba owagira Uganda Federal Alliance tulina ebintu bye tulina okwetegereza mu ggwanga Uganda ng'oggyeko okuba nti eggwanga Uganda abasinga obungi mbadde mulabanga ekintu ekiri awo ekyokuzanyisa ggwanga ddambe lyetongodde naye nga temumanyi kye bayita economy temumanyi kye bayita byabufuzi mulowooza ebyobufuzi genda kulonda n'odda ewaka n'otuula ebyobufuzi no bikwatako kumanya ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ekiseera kyonna bwe mbadde mwesulayo gwe naggamba nga temulowooza nti ensi eyinza okuba nti ejja kutegera kyemukola oba kye bakola we twogerera kati Uganda eyolekedde okuba nti oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa UPC oba oli wa NUP mwolekedde kye tuyita international ban and sanctions politically economically Uganda ng'eggwanga nga tebawuddemu tebagenda kusiba Museveni bagenda kusibaani twolekedde kye tuyita international political ban international economical ban kino tekigenda kutaliza oba wagira NRM owagira NUP oba walonda Museveni watu wamulonda olw'ebikolwa bya gavumenti y'omumpembe yosente wasina mutano wa Kalekezi ne bajje ne banne bemmaje bitya kasita wenyigira mu mazina g'enkima nga toli nkima kitegeeza ogenda fuuka naawe enkima era ebizibu bigenda okuva mu mazina ago ogenda bimanya Museveni oba eyaliko omukulembeze w'eggwanga ya Uganda yosente wasina mutano wa Kalekezi akyalemedde mu State House nga ndiwulira alina emisango gye yazza n'agikweka mpaka tugizudde kigivumbudde okuvumbulamu kumanyi essaawa zino we twogerera omumpembe ono akolagana amawanga agaagobebwa mu bukiiko bwonna obutwala ensi yonna kye tuyita UN omuli North Korea n'ensi endala zakolagana nazo kuno teyakomye okutandika okuweesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa katale k'ensi yonna ebyobulamu bw'abantu kye tuyita nuclear weapons ng'azikola okusinziira ekanakasongola wepo ne ku bizinga egy'essese jjukira ebizinga bino eby'essese bibadde kyakulwanyisa kyamaanyi eriyosere mu mutano wa Kalekezi olw'ensonga nti baakolera projects nnyingi nnyo nga tezimanyikiddwa mpaka lwe twazizudde ne batandika ozisaasaanya kino nno kizze programu eno okutandika okuba exposinga zinabo exposinga dda abantu abamuga Lumbuye alabeka propaganda naye propaganda avuddeyo nga mutuufu so buli muntu yenna yanvuma mukama akulabe kubanga weerabisa wekka kino nno kitandise okulabikira ku mitimbagano gy'ensi yonna eminene gamba nga TREC, CNN, BBC ne TV zonna ez'omu Europe zitandise okulaga series no ez'obuvuyo buno Museveni bwakola ensi yonna kasita ekola ekyokulwanyisa kye bayita nuclear weapon kubanga ekyokulwanyisa ekibirako obutwa obusobola okusaanyawo ensi nga bakubye ekizuka kimu Uganda fena tetusigala so nno Uganda oba Museveni eyaliko omukulembeze w'eggwanga Museveni yenyigidde mu kikolwa ekyokukola ebyokulwanyisa ebyekika kino kizeere kyeki kino kigenda tuviirako kye tuyita economic sanctions political sanctions whereby nti munnayuganda gwali eyo gwalowooza nti walonda Museveni oba walonda NRM tewalonda gavumenti walonda bayeekera walonda bannakyemalira abaasombuta obwahitira
musolini okuba nti balina okufuga Uganda ebintu balina gifugamu nga byebyo. Njagala babikira banda Uganda nti okutandika n'olwaleero tuli mu nkola gye bayita enfuga eyaki mu nfuga gye bayita ey'abasibira mu bbwa nga n'okulonda kugenda kuva officially nga yose tebasula ntano wakale kizine family bafuga Uganda nga bajagadde oba oyagala batoyagala bo bagenda tutwala. Kati ensizo nazimazo tegera ne Museveni ayina ebyokulwanyisa ebyobutwa. Kigenda tuvirako kitya? Kigenda tuvirako nti economy yaffe egenda kufa to the extent nti inflation oba okunabuka kw'ensimbi kugenda kweyongera kutya nti gwabadde agula ekikopo ky'amata ng'okigula siringisi 1500 oba 2000 otuusa okigula omutwalo gw'ensimbi. Gwabadde asuubula katale k'ensi yonna ng'otwala $10 n'okuwamu 1366 otuusa okukwata emitwalo 5 sinda kindi emitwalo 7 ogule $10 olyoka ogende China okusuubula oba ogende Kenya. Ekyo mukirinde. Tutuuse ku stage nti bagenda kugamba ensi zonna ezituliraanye Kenya, Tanzania obutaddamu okukolagana ggwanga lya Uganda kiba kitegeeza ensalo ezibadde ziyingiza byamaguzi okuva e Kenya zigenda kuggalwawo. Singa sanctions zize, I repeat this, singa sanctions ezo zinaaluma bagenda kuggala border zonna okuyitibwa eya Tanzania eyingiza ebintu bagiggale, bajja kuggala Kenya bagiggale nga tekyali kintu kiva mu nsi zonna kuyingira Uganda. Kitegeeza ki? Eggwanga eryaffe jjukira liri masekati ga Africa nga batusibirayo batwesibirayo katonda bwatu byatutonda. Tuli landlocked, tuli wakati wensi, tetulina mugukiro gwa nnyanja nene kwetuleetera bintu. Tuli landlocked, ennyanja gyetuteeka Victoria. Kati singa sanctions zinaatuuka nga UN ezitaddeko na America ekolagana buli nsi yonna ejja gamba Bugambi Kenya nti ye bw'oba okolagana Uganda nawe tugenda kussaako sanctions. Kati tugambye toddamu kukkiriza byamaguzi byonna biva mu Kenya biyingira Uganda awo baggalewo. Bagambe Tanzania toddamu kukkiriza kintu kyonna kiva ku mwalo Dar es Salaam oba kiva Tanzania nga kiyingira Uganda baggalewo. Bagambe Rwanda, bagambe South Sudan, bagamba tusigale nga tuli mu katuwetu wakati nga tulina kye tugenda kukola. Bajja ku embassy zisinga obungi zigenda kuva mu Uganda zigende. Mugenda kujjawa visa. Bagenda kuddira ebyobugagga bya Uganda byonna ebiri mu nsi babiggalire omuli sente enkalu n'eggolodi wabajaali baziggale. Kitegeeza ki? Tugenda mu kattu mweke mutamanyi buli ali yawoza simenzi mu Museveni abeera Smith. Tugenda mu economic sanctions ne political sanctions whereby nti buli muntu abadde asigadde mu Uganda tunafuluma Uganda tojja kugifuluma ate mujja gibeeramu mubeere mu mbeera embi ng'ogenda ogula omugazi kikwetagisa emitwalo 10 ebya Uganda. Ogenda ofuna $10 kijja kwetagisa emitwalo 5 ku nsavu ogenda ofuna $10 singa banateekako sanctions essaawa yonna eziri mu kujja. Nkyali ku kigula logi video tennaba njala mutagenda Robert Kyagulanyi Center musigenda kulwa ku kigula logi njala bayisamu wangu ba kukipayo tugende maaso. Ekita sanctions nga nkimaze genda kuba na Uganda mwenna. Njagala kubaza bana Uganda abawangalya mu ggwanga erya Bungereza abakoze ekikolwa ekitali kya butiitiizi okuŋŋaanya ebifaananyi by'abannaffe bonna abattiddwa mu struggle muno ne mbitwala ku embassy ya Uganda ne mbitimbayo. Mwebali nnyo bali edda temujjangu okwo buli ekibaddemu big up. Kati guno gwe mulundi gwe twagala okukola obukuddamu okukola ekintu kino. Buli muntu yena mu nsi yonna gy'oli ng'omanyi embassy ya Uganda mu kuŋŋaanya ebifaananyi ebyo mbitwale mbiteeke ku embassy za Uganda zonna mubitwale ku UN headquarters mubitwale mutandika okwekalakasa nga mulaga buli kimu Museveni kyakoze okutta abantu massively mukikole kubanga bakikoze Bungereza yabadde example ba trend. Buli omu njagala kubasaba buli omu tandika okukola ekintu ekyo muddamu okwekalakasa mufune ebifaananyi ebyo byonna mubiprinting out mubisindike ku embassy za Uganda mbiteekewo muyite bannamawulire ba international journalist bakavaringe kibeere nga kigenda viral kubanga tukooye okuba nti tuttibwa ng'ensi temanyi. Twagala tufe ng'ensi emanyi nti Museveni atuttira mu bintu byeyeyagaliza nga ye. Naye nno nkiddamu buli munnauganda ali eyo akyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana. Munnange nno oyinza okuba ng'oli eyo gowooza mbu simanyi waterera Museveni abeewo ng'atwala eggwanga lyammwe ligenda mu katyabaga eggwanga lyaffe ligenda mu katyabaga ke mutamanyi ak'ensimbi. Era njala tegeeza abantu abaddukanya bizinensi mu Kampala mujje ssente zammwe mu bizinensi. Njala tegeeza abasuubuzi mujje ssente zammwe mu bizinensi. Njala tegeeza abantu abakyapangisa za akeedi muve mu akeedi ezo. Saagala mutandike kugamba nti olwatta kitange nalumanya nakolawo ki ng'ensimbi zo ziseebengerera ziggwawo nga batwala ebyobugagga byo ng'olemye okuzuukuka okutegeera nti eggwanga fu era ligenda kusaanawo. Ekyo nkimaliriza kibadde kiggula lugi kati vidiyo etandise.
kwata olupapula lw'ekkalaamu nga bwemuntaage ngirano omumpembe winyi yeeyita winyi ddolo eyeeyita chief justice nze ngenda mugamba nti ye chief oba yeeyita chief justice winyi ddolo njagamba nti yakulira abalamuzi ababbi mu Uganda era nga amanya ge muwadde olwaleero ye chief justice winyi dot ilo ndio ndi muwadde officially chief justice winyi dot kubanga ensoundinga gya soundinga muddala kituufu era soundinga nga dot so olwaleero muwadde linnya chief justice winyi dot ekintu sigena muyita winyi ngenda muyita winyi dot nkiddamu from today onwards have nicknamed the so-called chief justice of Uganda Winnie Dot. You are no longer called Dolo. You are Winnie Dot. So the so-called chief justice of Uganda, Winnie Dot, my friend, behave and grow up. These are national issues, not family issues, my friend. I know a bit of your history, and I'm here to expose you. Before I go further, to expose you, the meeting you held with the former president of Uganda, Yusuf Habaro yesterday night at the State House in Nakasero. Winnie Doty, I have all records with me here concerned about your history, Mr. Winnie Doty. Do you copy, sir? I'm here to expose you. Where should I start? All right. Okay. Mr. Winnie Doty, yesterday, as you were presiding the petition of the 220 presidential election petitions which were filed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president-elect of the Republic of Uganda, you sounded ridiculous to the extent you acted as a lawyer who was defending the current regime or the former president Joseph Tabasirwa, the son of Kareches. As a chief justice, you need to behave like a professional judge, but not as a lawyer who was defending the former president. And you must be an example to the public and to your fellow judges. Mr. Winnie Dot, as we speak right now, nobody knows your history. I'm here to reveal your history, Mr. Winnie Dot. Do you copy? Okay. Mr. Winnie Dot, does the world knows during the Obote second, you were among the youth wing of UPC, and during that time you were the guilty president of Uganda People's Congress, that is UPC, in the youth wing. At that time, you were a spy at the Makerere University, whereby you used to spy your fellow students at Makerere University, and you were moving around in the university with a shotgun known as pistol. And at that time, you used to work as a spy, spying on students. And the biggest number of students during your regime as a leader at Makerere University and in the youth wing of UPC, so many of your colleagues, they were arrested and tortured. Some even, they were killed because you used to spy on them and you give the information to the late Obote's government UPC. That is a record which is there at Makerere University. You were a UPC spy guy at the Makerere University. Abatamanyi byafa bya Winnie Doty ono eyita chief justice. Omwami ono mu government y'omumpembe obaka wenkene Obote eyali owokubiri. Omwami ono eyita chief justice Winnie Doty yali mu kibinja eky'abavubuka ekya UPC. Era ono yakuberako nga omukulembeze w'abavubuka ab'ekiwayi kya UPC oba yali guilty president akulembera abayizi ku kutandisa Dr. Makerere. Ono nno bwe yali ng'akyali ngali mu youth wing eya UPC yali mbega. Era nga bega bayizi banne ku Makerere University era nga alina akabundu kano ke bayita akabizi mu luzungu ke tuyita pistol nga azimba n'okukanga banne. Ono yabeganga banne ku university n'atuuka okuwaayo obubaka
eri government y'omumpembe Obote era abaana abamu ku university emyaka egyo bawambibwa nga ne batwalya ne battibwa during Obote's regime. Ono yali guild president era nga yakulira ekibinja ky'aba youth wing mu Makerere University wepone mu ggwanga ono mwami Winnie Dolo. Jukira nti ne mukama we kati former president wa Uganda Yoseti Bahabula otabasibwa mtono wakati kizali mukozi mu UPC omwo. So emirimu n'abantu bombi bemanyi emirimu gye bali bakola. Okwogera ono ebigambo byayogera essaawa zino mubadde mumanyi nti Katula kebise nga alina okugyayo kalaze entuufu guno omulimu tatandise gukola leero okwogeranga abatise empafu mu kamwa. Bino abadde abikolera ddala okutuukira ddala olwala. So Mr. Winnie Dot, it seems that the world didn't know your history. Right now I'm here to expose you. And I've started with the history of that. The people didn't know that you were among the UPC youth wing and you were guild president at Makerere University during the Obote's regime. And your purpose in the university was to spy on your first students who, the number of them were arrested and killed, even tortured. And Seba Dechiman, no. So Mr. Winnie Dot, I'm still coming with more information, don't worry. You know, my father used to work in KCCA, that is Kampala City Council, sometime back in 1994. He used to bring a lot of newspapers, that is Mono, Shariat, Musizi, Bokede, and New Vision, and the other newspapers. There was a story in 1994 whereby a certain newspaper published that you were burnt with hot water in the Bogorobi flats. Due to the arrogancy you exposed to the public yesterday. You had a wife and you had 2 side dishes. One of your side dish, she was living in Bogorobi flats. She knew that you had Malito status. She tried to settle those issues with you, but arrogantly, as you exposed yourself yesterday, you start to behave like a wild dog. In the process, she invited you at Bogorobi flats where she used to stay. For you didn't know that she's going to burn you. You went to the house. She asked you a lot of questions. That is 1994. About you moving around with other girls. You replied arrogantly. She got annoyed. As you know, those ladies from northern Uganda, they are not a joking subject, my friend. They give you what you want. This lady told you that, can you please tell me how many girlfriends you have? You failed to answer. So you started to expose yourself by replying arrogantly. While the woman, what the woman did was to get her hot water from the saucepan, and she poured that water on you. And you were banned. That is 1994. That news was published in a certain newspaper, which I can't remember right now. But I read the story in 1994. So, Mami Winnie Dolo, buno okwogera arrogant nseba lete kumanyi obadde weeyisaako. Njagala olage public omukono gugwoyina your left hand side oba gubalansinga ne bode yo bulungi nnyo. Omanyi bwetuba tuanalyzing omuntu tulina engeri gye tukulaba mu one, tukulaba face expression yo, engeri gy'oyogeramu, tukulaba body language yo. In the procession yesterday, wabadde oyogera arrogantly. Ng'okolanga Chief Justice, the same time okolanga lawyer wa Museveni, ng'odefending Museveni. Tuchimanyi, jengere kubano njagadde kusoka kuku-expose nga ndyoke ngende ku meeting gye mwabaddemu. Kati erinnya ense litegedde, erya Winnie Dot. So now I'm back to your real name, Mr. Winnie Dolo. So, Mr. Winnie Dolo, mu mwaka gwa 1994 wafuna obuzibu, arrogantly, era ng'oliplyinga abantu, bamanyi nti gwe oli soft spoken person nenga naturally oli musajja muzibu nnyo olwokuba nti walimu spy element ate nga wooyagala kweraga nti oli w'amaanyi. Walina abakyala bali basukka mu basatu ng'olina owawakane baside dish babiri, ng'omu yali apangisa ku Bogorobi flats. Omukyalo n'akuyita akubuuza bakazi bameka b'olina, ojja kulwa nti abakyala b'omu North bo tebasanya.
bwatuuka yeero nandika omweragirako nga bweragidde ku public neyogera ebiga bitakwatagana omukyalo noyagala nomuyisaamu MP kyeyava akwata esseffuliya nga liyafumbye dde amazzi akwetegekere n'akuyira amazzi wenna yakuyira amazzi wenna n'osusumbuka olususu n'omukono guno ne gukyamiramu era kyovula nti omukono gwo ne bodeyo tebalansinga bw'oba oyagala okuprovinga kino oba osobola okweyambulira public ogigiremu essaati public etegere kikyoli bw'oba oyagala kumprovinga lwongo ojjamu essaati yo mu public otegeeze public omubiri gwe kyeguli ojja tegeera kino kyapeninga mu 1994 kubanga nkubuulidde history wange nze taata nga eri politician ng'agula nnyo amawulire yali akola mu city council kati etibwa KCCA history proper story wa publishing omukyala yakwokya amazzi era okumuddamu arrogantly ng'olowooza okola ki ng'olowooza gw'osinga obuyinza so mukulu ebintu bino z'obikola ng'ensi ekutegeera oba ekutegeera and as we speak right now Mr. Winyidolo I think you were appointed wrongly in that office in the first place. One, you act as a Chief Justice as we speak. But according to the history of your educational background, you don't qualify to be in that office in the first place. In terms of qualification. You have so many degrees in other fields, but you have just a single degree in law. That means you are not qualified to be in that office. You have so many other degrees in other fields, but if it comes to law or in justice, you are not qualified to be there because you just have one single degree in that field. So as we speak right now, we know who chooses who to be on that panel. It's Joseph Tabasura, the son of Karechezi, Edwin Kalugire, and Chiyowachiwanuka. I'm going to expose you right now. Mukulu Winyidolo, totekeddwa kubeera mu office eyo olw'ensonga nti ebyafaayo ebyensomayo biteankana naddala mu mateeka. Ekituufu wasoma mateeka niyo ina diguli emu. Chief Justice alina okuba nga alina diguli ezisukka mu 3 mu mateeka. Ng'oggyeko emakerere na kano Kalo Development Center ke musoma mu mwaka ogumu. Olina okuba nga olina diguli endala 2 either ng'olina ne masters mu mateeka. Toyina masters mateeka or just olina diguli gye wafuna esooka na wano ku Road Development Center tuteekeddwa kubeera awo. Although olina diguli endala mu other fields ezo zozina, but you are not qualified to be as a Chief Justice. Olw'okuba nti Museveni alonda abantu byali amanyiko history we nga abantu balowooza nti gwali osinga okutegeera. Mr. Winyidolo wali mu kifo kikyamu era nga information gye nina endaga bwenti kati kanku exposing otegeere. Njala bannayuganda muwandike ekintu kino. Museveni ayina akakiiko akamulondera abalamuzi naye yennyini ng'abamaze obexport bakola ki oba sporting. 1 mwalabye jjo omwami gwe bayita Byaruhanga awuliriza Museveni oyo y'omu ku bantu abatula akakiiko akalonda balooya ne bajjaji batula akakiiko ako. Kuliko omwami omutono gwe bayita Kiryowakiwanuka akasajja akayimise ne kwogera Ameruda Bagasegona nga amaze okwogera oyo omu kubatula akakiiko akalonda balooya mu State House. Kuliko mutabani wa Museveni amuwasiza muwala we amuja ekiwojjolo gwe bayita Edwin Kalugire be bantu 4 abalonda abalamuzi. Era nga Museveni okulonda Winyidolo ne bayaaye banne Museveni yakolagana ne mutabani we Inlosani gwe bayita Edwin Kalugire Kiryowakiwanuka oyo Byaruhanga n'abantu abala 2 abatula akakiiko akalonda. Oba olina qualification zikutuuzaawo oba tozina as long as bonati mental capacity yo ne support bo gye baagala okuba nti obakolera emirimu gyabwe ojja qualifyinga bakuleka n'ojja kuno. Kati mukulu Winyidolo tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Merodad Begasegona bye yamaze okwogera omuntu eyayimise yekusisa okwogera yabadde Kiryowakiwanuka yatula ku commission eronda balooya bajjaji bonna abatuula ku bukiiko obufuga Uganda. Era bwe yayogedde ne Byaruhanga n'amala okwogera jjukira bano be babosi bo abaakwikommandinga. That's why wafunye guts ezijja okubulira public arrogantly n'olyokoddamu n'otugamba wano we twakutte ensobi endala yino wano. Wagambye nti bwe mba muyisa akakiiko kanaama bwe mba muyisaamu kkooti amaaso tetujja kikkiriza. Bwe mba kkooti temugikkiriza bikiri ekola nti ye musobola ogenda ne plan B yammwe nga mugirina. We don't care. And we lose nothing. Nja kudde wange nebaka. We know. Ojja kudde wo baka Mr. Winyidolo. But the problem is, you were appointed by the same guy, Kiryowakiwanuka. That slender, small man, that one. A typical con man, I know him.
You were appointed by Edwin Kalugire. I don't think whether he was there. Even Byaruhanga himself, who was questioning you, or he was asking for this mission of the added affidavit in that petition, he was among the people who appointed you. So, so we were expecting you to reply in such a way kubanga for us we came here to expose each and every one. So njagala gonga litegere nti kagaya kaso kuyimira galobega segona series amaze okutula wansi ke kali kuba point abalonda winyi dolo. Byaruhanga yennyini oyazo okwogera yennyini yali ku appointing committee eronda winyi dolo ne banne. Bwetuddako oli Edwin Kalugire y'omu ku bantu abalonda oyo ne badde bonna banno kubalonda baleetaawo. Kikye mwandisuubidde ekyandibadde kiva mu bino ebintu bonna tubamanyi kati nze maze exposinga. Bwetuvaawo ne tugenda mu maaso nga tugamba tutya. Tugenda mu maaso twogere bwe tuti. Bwe mwaganye obujulizi Obarbara Kyagulanyi Ssentamuti yabuleeta late. Manyife twegendereza buli kimu. Naye nga ate okimanyi wunyi ddolo. Okimanyi bulungi nnyo nti ku weekend kkooti zikoma kukola Lwakutaano ku public holiday tezikola. Weekazizza ne weekaza n'ova mu kkala n'okalanguka n'ogamba during the public holiday mwali mu office ezo. Wunyi ddolo njagala obule public kyali kituufu. Wakubira kolo ya Lubega Segona n'akakiiko kenti mwe tuli mu office mulete ebiwandiiko byammwe. Wabasindikira notification oba letter oba invitation letter nti ku public holiday ku nnaku gunne gundi twakola mujje mulete empapula zino. Kubanga abalooya bonna bamanyi nti during the public holidays and weekends the courts over in Uganda are closed until further notice. That's when you Uganda back on Friday. You are not going to be taken to any other courts until Monday morning. So, Mr. Winnie Dolo, please behave maturely. We know your history. We are not here to abuse you, to expose you, but we are here to inform you. We know you were appointed by Museveni and his son-in-law, including those two guys who were questioning you or were giving you advices. Because they are the boss who appointed you. And Museveni commenced and said, yes, he's the right man. We know that. So, Mr. Winnie Dolo, don't fool Ugandans. If you were there in those offices during weekends and public holidays, did you call Lubega Segona or Nope lawyers to bring their affidavits? So right now, today, wawa NRM 10 days okuleta okwewozaako kwawe. 10 days zagwako dda. But today, in the midst of anything, NRM eze nereta okwewozaawo kwayo nga Nope mwagiganyi yo nereta okwewozaawo kwayo. NRM muli special nnyo oba Museveni ali special nnyo. Lwaki muli meeting omuntu okuleeta obujulizi ate ne mukkiriza omuntu omulala okuleeta obujulizi bwonna nga bufayirinze? That means you are unprofessional. Nga Nope byaleeta obujulizi bwayo nebuteekayo. Ne NRM bye period emu gyali ayina okuleeta obujulizi bwayo buteekewo period muggale case mutubule hearing date. But right now, okiriza Museveni okuleeta obujulizi bwa buteekewo obwa Nope wabuganyi. Whom are you fooling? We know. Kati kanko exposing ense kutegere kati video etandise. All right. Mukwate olupapula n'ekkalaamu. Bano abaami olunaku lwajjo bwe bavudde mu musango gw'owulira bayolekedde mu State House e Nakasero. Chief Justice Winnie Dolo. Yesterday, after the court session you held yesterday at the High Court in Kampala, you were again invited by Yoseri Tibahabwa Lutabaisirwa, the son of Karekezi, the former president of Uganda, at the State House at Nakasero. You were supposed to meet Museveni at 8:25 p.m. Ugandan Standard Time, but unfortunately, Museveni wasn't at the State House at that time. Instead, you and the other 6 High Court judges, including you, Winnie Dolo, you went earlier than expected at the State House in Nakasero. You reached at the State House in Nakasero at 8:25 p.m. Ugandan time. You reached at the State House in Nakasero.
You waited Yoseri Tibahabura Utabaisirwa, the son of Karekes, who was absent at that time because he had other so-called official appointments to fulfill in other areas of Kampala. Hope you get this. We need to get up exposing. Bwe mwavudde mu mpulira y'omusango ogwa Nope olunaku lwajjo, gwe Winyiddolo eyita Chief Justice ne banno mukaaga okwabadde ne Justice Kibita mwayolekedde amakage g'obwa President agenda Kasero gye mwade mulina okusinkanira former President Yoseri Tobasiro Ntono wa Karekezi ku ssaawa 3 naye mwazze ng'obudde bukyali mwazze ku ssaawa 2:25 ze mwatuuse ku State House na Kasero naye mwatuusewo ng'omumpembe Yoseri Tobasiro Ntono wa Karekezi taliiwo okitegeera nga taliiwo mwabadde abantu mukaaga lwadde terubusa ne babagamba mulindeko waisewo eddakiika mpawe kaaga nga mu mwatuuse ku 2:25 ez'akawungeezi Museveni yabaddewo mu State House na Kasero mu mulinda omumpembe Yoseri Tobasiro Ntono wa Karekezi yazze ssaawa 2:45 ez'akawungeezi akawunaku lwajjo mu State House na Kasero. Chief Justice, the so-called Chief Justice Winyiddolo. Yesterday, I told you that you were invited by the former President Yoseri Tobasiro, the son of Karekezi, at the State House in Nakasero. You reached at the State House at 8:25 p.m. Ugandan time, whereby Museveni wasn't around at that time. But within few minutes, Museveni arrived at 8:45 p.m. Ugandan time at Nakasero State House. Yes. The meeting started at exactly 9 p.m. Ugandan time at the State House in Nakasero, and the meeting ended at 11 p.m. in State House in Nakasero. Mukulu Winyiddolo kugambye mwatuuse ku 2:25 former president yabaddewo naye oluvannyuma lw'eddakiika nga ziizo dakiika nga 2 omumpembe yatuuse kitegeeza omumpembe yatuuse 2:25 mu State House in Nakasero bwe yatuuse olukuŋŋaana lwamaluluta n'asooka n'afunamu ekiwejjoojo kya dakiika nga 15 meeting yamwe n'etandika ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro z'akawungeezi ka jjo olunaku lwajjo meeting mwagivuddemu essaawa 5 ez'ekiro mu State House Nakasero. Winyiddolo, do you copy sir? Njagala mutange lutandikano Kiza Besigye olwaleero na information nasindise drone zange nyewwe ne zigenda ne zikebera mu files ze nina ebintu byengendo okumwogerako wano lwali mujja bitegeera muteeko wano lutandikano Kiza Besigye ne mumanyi omwami ono y'omu ku babadde ba pointing ba ministers mu Uganda era nakati akyakikola ngenda nasindise drone zange olwali nazijeri ne zigenda kewwe ngenda mu exposinga ngenze maso kati wano wenjagala buli omwaka akwate kalaamu n'olupapula mutegere information eno. Mu meeting eya today wakati wa Chief Justice ne banne omukaaga mwawadde Chief Justice Winyiddolo kya Judge William Kibita n'abalala bayogedde Museveni yabagambye bw'ati yabagambye nabawa obuyinza ne mbawa n'ensimbi na buli kimu mu musango guno mukikole era mukimalirize kye neetaaga kiri ekintu kimu kwe kuba nti omusango guno nguwangula nga bwe nguwagala temufa ku public kyegenda kwogera muwulidde nti ye Museveni akimanyi bulungi nnyo nti oba njagala kujjukiza Chief Justice Winyiddolo. Winyiddolo, do you remember last Sunday you were caught red-handed leaving the State House in Nakasero? But according to the information which I gathered last Sunday, you left the State House with a brown envelope, which Museveni gave to you. You and your colleagues, you already given the judge or the ruling of the case of Nope case. You have the ruling of that case, and the ruling was made by Museveni himself, Karugire Aldrin, Chiwanuka Chiriowa, Biaruhanga, and the Attorney General of Uganda. Nchidam. Last Sunday, Chief Justice, you were caught red-handed. Ngova State House in Nakasero. Mbakuwa brown envelope nga mulimu judgment eyina okupasingibwa ku musango gwa Nope. So this nonsense and arrogance you are using during the presiding of the court judgment, right now I can state to the public that last Sunday Chief Justice Winyiddolo, he was caught red-handed leaving the State House, but in that process he was given the judge or the ruling, which ruling was made by Museveni himself, the son-in-law Edwin Karugire, Chiriwa Chiwanuka, the small and slender guy who stood after Mr. Akaryamagwa Segona,
Byaruhanga and Attorney General of Uganda. Chief Justice oyina judgment y'omusango gwa Nup. Don't waste Ugandan time. Totumalira budde bwaffe. Genda maaso ngambe kimu nti bino byebe tukole byakuzanya mbuzanyi. Museveni ye president kyogere nti Museveni yawamba buli kimu yakiwamba na mubongo ya mubambira muleke tumalira budde. Kubanga judgment ogirina bwagikuwa mu brown envelope ngamazo gikola. Ne bando benyiri bakimanyi. And I'm informing the public, don't be fooled and diverted ku bintu byono musajja kibalamu musiru. Kibalama singa Katonda nyambala dune kuba n'ofira mu kimotoka kyo naga amatama ne gaseberanga ice cream akubiddwa omuzira. Kiba kituyamba. Omusajja omukulu ojjo siru wala kalente koti ya salonti Nupu kibiina ojjo vevenga n'ebintu ebirebe kisiru. Kibalama singa Katonda kuba laddu n'ofa n'ogweri ne tumanya nti mu bisajja butukoye ebisajja bitalina magezi mu nsi ya Katonda. Ngenze maaso. So, awambadde nsimbe osimbe kati kujjukiza ono Chief Justice Winyiddolo nti ku Sunday ewedde mukama wange politely wagenda mu State House kamera zaffe ennondo zine zikwata bakuwa judgment mu brown envelope. Judge oba ruling gye bakuwa ku musango gwa Nupu ogirina. Bino byonna Katemba jangu nkwekuleka gologosi gwe mbuuza Seggona okwogera arrogantly weefuddero ya Museveni obesinga ku bintu ebyakuwebwa mu judgment gye mulina tukimanyi bulungi nnyo. Naye mu judgment eno mukulu tukimanyi bulungi nnyo ebikolwa by'ombubulidde eggwanga era babitegedde. Ekisooka bwenga omuntu bakuwa deposit wa kawumbi kalambo kalina akensimbi za Uganda mu cash kwolo lunaku wagenda ne judgment nogenda ne 1 billion Ugandan shillings at that day. Bakuwa 1 billion Ugandan shillings nogenda nayo girina. Kati wano wengendo ku exposingira okutuuka ne gumagumba. Ngenze maaso. Kati lwali tulubusa ekitongole ekya UN ekikwasaganya amawanga gonna kituyita United Nations Human Rights Commission or United Organization kyakubidde omumpembe Yosef Basira mutano wakalekeze essimu ne kimugamba kimenya amateeka okuddira abantu abambala engoye za bulijjo betuta ba civilian okubavunaanya mu kkooti y'amateeka ekika ky'abajaasi ng'ate tekikkirizibwa mu mateeka era kimenya ssemateeka w'eggwanga n'obulombolombo bw'amateeka gonna mu nsi yonna. Museveni essimu eno lwamuvugidde mu matu n'asala entotto okulaba nti agenda kukyusa ebigenda okuva mu kkooti abizze mu kkooti endala. Ntandise bwenti. Museveni mwamala okufuna essimu eyo eya UN ng'emutegeeza nti Eddie Mutwe, Nubian Lee, Map Media, Danny Magic n'abaganda baffe bonna abala bali mu kkooti eyo mu lumenye bw'amateeka nga tekikkirizibwa. Museveni empale zaamukankanya mu kumukankana n'agamba bino wammanga mumpulirize bulungi nnyo. Yagambye bw'ati. Yategeezezza omumpembe Winyiddolo nti nno omanyi nti ye tugenda kukyusa fayiro ez'abantu tuzijje mu court martial tuzizze mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Mujjukire n'abagambye nti okumanya Museveni yeekubye yaka ate nga si wa umeme ate nga oba waki oba wasola ndoza umeme wasola gwe kennyini okimanyi nti weetera omuyeekera Jamiru mukulu ayine mundu asaba n'omuvunanira mu kkooti yaffe abantu n'oddira Eddie Mutwe omusajja wattu atalina wadde akasima akasiga ensigo y'ebinyeebwa yakasoli n'omuvunanira mu kkooti z'amateeka g'amagye kitegeeza weekubye eggoolo. Kati Museveni bwe bamaze omukubira essimu n'atandika okubuguma empale n'empale okumukankana kiyakoze kiri buddawa n'agamba Chief Justice Winyiddolo n'amulagira alonde abalamuzi abali wakati w'omukaaga abagenda okuteekawo oba okuwulira omusango. Bwe bamaze omukubira essimu eno Museveni n'akola resolution n'agamba nti kati tugenda kukyusa ba Eddie Mutwe tubajje mu kkooti y'amagye tubazze mu kkooti y'abasivilian ne kkooti y'abasivilian bali tebanalonda abalamuzi bagenda kukola ki kubawozesa. Kati Museveni n'alagira Chief Justice Winyiddolo alonde abalamuzi abawera 7 abagenda okuwuliriza omusango gw'aba Eddie Mutwe bonna babajje mu omusango bagenda gukyusa bagujje mu military court baguze mu kkooti y'abantu. Ekyo bagenda kikola soon or later. Naye mujjukire bwe mmala okuexposinga abasajja bano bakyusa tactics zaabwe nyinza okuba njogedde information eno ate Museveni n'abalemeza mu military court ne bwe mulaba nga bakyusizza omusango ne baguzza mu civilian court, don't be surprised yabadde simu ya UN. Ne mu balamuzi bagambye omusanvu okulonda Chief Justice Winyiddolo abalamuzi omusanvu
bana abalamuzi omusanvu buli mulamuzi Museveni yagambye Chief Justice Winyidolo nti buli mulamuzi oyo agenda muwa omuteeko gwa nsimbi obukadde 15,000 okulabanga abantu baffe banno bonna abali mu kooti esaazi y'amagye basingibwa omusango ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Chief Justice, in the meeting you held Yosef Tabasirwa, the son of Karekezi, yesterday in the State House, Museveni, after receiving an international call from the United Nations, and the United Nations informed him that, Mr., it is unconstitutional to charge a civilian into a court-martial. So with immediate effect, he was informed to take all the suspects into the civilian courts, whereby Museveni told Chief Justice Winyidolo to appoint 7 judges who are going to hear that case against NUP supporters who are currently charged in the military court. But Museveni promised Winyidolo that he is going to fund all those judges, the 7 appointed judges in those cases. Each judge is going to be awarded with a whopping 500 million Ugandan shillings as a bribe to make sure that all our friends and relatives right now who are in court-martial are going to be convicted with a treason case. Mr. Winyidolo saagala ogambe nti ebintu bino tobiwulira. Tewambyogera mu Luwarabu oba mu Lujamani. Sibyogera mu Luwarabu, sibyogera mu Lujamani. Mbyogera mu lulimi lw'owuliriza Oluganda lw'omanyi obulungi. Ndogera mu Oluzungu lw'owulira bulungi. Saagala weebuzebuze nga yeekubya yaka. Ekyo nkimaliriza ngenze maaso. Buli mulamuzi yenda agenda okubeera mu bagenda mu ebukadde 5 obw'ensimbi za Uganda agenda okubeera mu musango guno. Ekyo nkimaze. Era mbajjukiza nti gye bujja katono bonna bagenda kuba bakyusibwa okuzibwa bazzibwa mu kooti eya bulijjo era bateekebwa mu kooti ebyo batandike okuba nti bawozesebwa emisango egyo. Naye wano we wali okulya n'okkomba essowaani tugenze bwe tuti. Abalamuzi bano bagenda okwebukadde 5 buli omu okonvictinga bannaffe bano emisango gino. Waliwo ekirala ekigenda okubeera mu musango guno. Kiriwo kiti Museveni akimanyirunye nti ayagala abantu bangi nnyo babateeke ku musango guno ogwa treason. Ennamba y'abantu bayagala erinye okulaga international community nti abazibe emisango mu Uganda bangi ng'ate ba kibiina kya NUP. Muno ku keesi eno oba bagenda kwongerako abawagizi ba NUP abamu be bateeka mu kooti e Masaka. Abamu be bagamba nti abamu kooti be yagamba nti fayiro eno ekyabulamu abantu abamu bakyadduse tebandalabirwako. Kiba kitegeeza bagireka eri open basobola okukwata omuntu bamwongera ku keesi fayiro eyo. Na kino babagambye nti baagala kuddamu okuzimba keesi eno nga bongerako abantu abalala mu fayiro eno. Mu bantu bagenda okwongerako be baani? Bagenda kwongerako abamu ku bakulembeze ba NUP. Bagenda kwongerako abamu ku bagazi ba NUP. Bagenda kwongerako baganzi baabo abawagizi ba NUP bakandidate ba NUP. Bagenda kwongerako ab'enganda abamu ku bantu ba NUP abali mu kkomera essaazi we twogerera. Ngenze mu maaso. Era njagala kutegeeza nti bw'obanga oli musajja oli mukazi ng'oli Munnayuganda nga muganda wo ali mu kkomera ku lw'emisango egitamanyikiddwako naye nga yali ayagala nkyukakyuka nga wagira ekibiina kya NUP oba nga wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala oliza information gye ngenda okuwa n'amatu ng'ogaggudde era saagala matu okole ki ogaggale. Ki kye bagenda okukola? Njagala mbeere careful nnyo ku nsonga zino wammanga. Museveni ng'akozesa bambega be bategese ebintu bino wammanga bagenda bibakola mumpulirize bulungi. Bw'oba oli lawyer wa NUP, bw'oba oli member wa parliament wa NUP, oli mu Luganda lwa bwoyo omuntu ali mu kkomera, oba oli muwagizi wa NUP ng'oli ntulwensho, wuliriza ebigambo bino wammanga. Si byange nkuwa information, nze ndi messenger. Museveni agenda kukozesa abantu okutandika okujja okubakyalira mu maka gammwe ne mu maka gammwe agenda okubakyalira. Ayinza okuba mukwano gwali mu kkomera naye ng'ekimuleese si kubabuuzaako nga bulijjo, wabula azze kuseka abasekerere oba azze yeefuule ng'enkweze ng'ezimazza omuwemba mu ssamba ng'alina kyaleese. Bano bagenda kuweebwa obumundu bu basitoola oba obubizzi bwe tuyita obubizzi buno bumpi
ajje atule mu sofa yo nga gwe tomanyi, ogenda omuleetera ekyokunywa oba omufumbire ekyokunywa omutegekere, mu ngeri y'emu ajja kwenyolamu ennyonnyola ziizo asule amasasi oba pisito mu ntebe yo yennyini woba omulese oba wagenda ogiteeka otasobola kulaba. So njagala kutegeeza mwenna ng'olina mukwano gwo oba mu mikwano gy'abaana abaana bali mu kkomera oba family members muwulirize kintu kino. Bagenda tandika okuplantinga amasasi mu nnyumba zammwe. Bagenda plantinga emmundu mu nnyumba zammwe naye nga baziplantinga mikwano gyammwe oba ba girlfriend ba mikwano gyammwe giri makomera oba ba boyfriend baabo abali makomera bagenda kikola kubanga bagala kwongera namba ku bantu abali ku musango guno bongereke namba. Kati eyo security alert jinabaka ye meeting eyabadde wakati wa Nyiddolo n'ebyokwerinda byabaddemu okukola ebintu ebyo. Kati ngenze ku security alerts. Eri ewedde ngenze ku security alerts. Ntandise bwente. Meeting eyabaddemu Nyiddolo nga mazusinkanya obukulembeze w'eggwanga watuddewo meeting edala ku ssaawa 5 z'ennyiri ez'ekiro. Yatudde saa 5:16 ez'akawungeezi akajjo. Nga twolekera okuwera ssaawa 6 mu yingiro olunaku olwaliro. Mu meeting eno yatudde mu State House yakuliddwa omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi yaliko omukulembeze w'eggwanga. Mwabaddemu Abel Kandiho Olwakyoya. Mwabaddemu Salimu Sale ono yeekuliranga bw'ayagala oba yalinganga faaza Christmas oba biki byonna yamanyi. Mwabaddemu Muhozi Kanyerugaba Kanyeinstani. Mwabaddemu Sabiti Muzeyi ne Mugira Wepo n'abantu abala. Mu meeting eno yatudde ebadde security meeting yatudde ku ssaawa 5:16 due copy. Aya bas. Eyongeddeyo. Mu meeting eno bebasaze bino wammanga. Bagambye bati. Ng'omusango oguwawabirwa omumpembe Yosef Tabasira mutwalo wa Kalekezi ogubyokulonda, oguwabirwa akakiiko by'okulonda, era oguwawabirwa ssabawoleza wa gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutwalo wa Kalekezi kyagenda mu maaso. Museveni agenda kukola ebintu bino wammanga ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda. Agenda kufuna oba okunoonyereza ku mikwano gy'abo bantu bonna ba NUP supporters abali mu makomera. Bagenda bakozesa okutandika okukyalira amaka gammwe nga basuulamu ebintu nga bagambye wali emabega nga bateekamu ebintu bina basobozesa obbakwatisa okujja poliisi okubakwata oba amagye babawongere ku fayiro ziri nti muli bayeekera. Ekyo mukitegedde bulungi ku nsonga endala. Bagenda kukozesa buli muwangizi yonna wa NUP oba ng'olina mukwano gwo oba ng'oli munnamateeka wa NUP oba ng'oli mukulembeze wa NUP. Mbadde ngenda kusaba nti ekiyitibwa omuntu okujja kukyala mu nnyumba yo mpaka olwale mu kiveeko tebaba muntu abakyalira. Solution number 1. Tokkiriza muntu yenna kukyalira mu maka go kati right now. Oba boyfriend wa mutabani girlfriend wa mutabani otakukyalira. Oba boyfriend wa muwala wo ng'ali mu kkomero wa NUP takukyalira until further notice. Ekyo solution number 1. Kubana bakyala batalina gye babeera. Nkiddamu. Bw'oba oli family member ng'obadde tokyala mu maka ga muganda ogeesonyiwe. Bw'oba oli mukwano gwa muntu ali mu kkomera ng'obadde tokyalakyala we mubeesonyiwe. Temukkiriza muntu n'omukuddamu kukyalakyala mu maka gammwe konna kati kaleete lwaliro. Kitandika lwaliro kiro. Mission etandika lwaliro mpozi nga bagenda gyabootinga. Bw'oba ng'omanyi nti olina girlfriend wo olina boyfriend wo simanyi mukwano gwa ssenga wa jjajja mukwano gwa bulaaza ne yiba w'egindi ng'abadde takyala nga wonaamala jja temubakkiriza kukyala mu kuveeko kalentire. Tuli mu dictator removing dictator mudda mukkiriza muntu akyalamu solution ewedde. Ekyokubiri. Bw'oba ng'oli muwagizi wa NUP, oli mukulembeze oba ng'oli omu ku ba family members abalina abantu babali mu kkomera ebintu bino wammanga ng'olina emmotoka. Mission yawereddwa omumpembe Muhoozi ng'akolagana wamu ne Muhammad Nsire okuba nti bagenda okukola ebintu bino wammanga. Baagala okuplantinga emmundu oba amasasi mu mmotoka zaabo bonna abawagizi ba NUP oba abakulembeze ba NUP oba abaloya ba NUP oba mikwano gyabo bennyini abali mu makomera abasibe. Nga bagenda kikola batya bawadde Nsereko ensimbi atandika okunoonya n'okusportinga aba NUP boolezaawo emmotoka wano Bakanaabe. Mu Bakanaabe bano bagenda bawa ensimbi okuba nti bateeka ebintu bino mu mmotoka z'abo abantu oba okukozesa bambega abaana abaawo mu kitundu ekyo okuba nti basobola okuplantinga ebintu bino mu mmotoka baba bazisimbye okukala oba okubiteeka mu bo kennyini bambega ababa basimbiddwawo oba Bakanaabe bennyini. So Nyereko Muhammad yaweereddwa omulimu guno ogw'okunoonya mikwano gy'abantu ba NUP. Emmotoka bazoolera z'oluddawa bamemba paliamenti baloya ba NUP n'abantu bonna b'ekika ekya bulijjo nti emmotoka muzooleza luddawa. Wano Bakanaabe bagenda teekamu masasi wepo n'emmundu babiteeke mu mmotoka zammwe. Ojja kuba ovugako akaseera mpawo kaagawa na wali bakuyimirize bakwate n'emmundu bana amasasi ekiddako genda ku treason case
tugenda kuddamu kulabika mpaka nga Yesu akomyewo okujja nga tulwanyeko government ne tugisuula wansi nga nenda bugisimufungize. Wano tegeeza atya emmotoka za mu muzoleze mu maka gammwe kyekisooka, ekyokubiri mutambuzeko ku bigere mukana akaseera mpawe kaaga, bwe kiba kikuleme nga ggwe oyagala nnyo vuga emmotoka bagikwoleze, ebinaddako nzitombunaananga nkubuulidde ekinaabaawo. Nantabulira kayemba Ssekabaka Kayemba nantabulira yasabalya mulya bbumba, mbabuulidde emmotoka temuddamu zitula kubaka naabi. Abaana bwe baboleze emmotoka emikwano mugigobe wammwe, temuddamu kuzungira mu mamotoka n'abantu bamuteeka mu motoka temumanyi. N'ekirala mu mikwano gye mugabako lift nkiddamu, mu mikwano gye mugabirako lift okubatwala mu mmotoka bagenda suulamu amaki amasasi. Museveni bwana kusanga n'ekisonkole ky'essasi mu mmotoka bagenda kuteekako treason case, era ogenda kubeera nga bateekebwa ki ku case eyo. Nduza mukitegedde bulungi. Omuntu gw'osanga oba wa nuupu n'akuyimiriza kyali wange ntwalaako n'akuteramu essasi mu mmotoka, ojja kuba ogenze, ffe tojja tubula, tujja kuba tukutegeezezza ebivudde mazina g'enkima. Ekyo ngenze maaso. Bino byonna Muhoozi abirimu ng'akozesa omumpembe Nkyereko Muhammad okunoonya bakaana aba bagenda okukola omulimu ogwo. Mukitegedde bulungi. Kati ngenze ku baganda baffe mwenna abawala n'abalenzi mwenna bawagira nuupu. Eno information manyi olumu tebasanyusa, naye njagala bagamba buli muntu yenna akyanyumira okunuuna amabeere n'okuwujja ekiwojjolo, wandibanga ekiwojjolo kiyinza okuviiramu obuzibu n'okutuusa okutwala ekagamba okutwala mu kkomera n'obeera ebbanga lyo ery'obulamu bwonna. Museveni yayiwa bambega abayitirivu nnyo mu Kampala abali mu kika ky'abakazi abalungi kaalaala. Abamu simanyi mirimu gye bakola, mulabako ne ku situti akabatunda emiyembe naye nga ffe tetunda kutunda miyembe nga kwe bali. Kino njagala kibagamba, kana akakodyo mujja kagwamu n'essaagala mukagwemu kankoogere. Bw'omanyi nti oli muwagizi wa nuupu ng'oli musajja mufumbo, eno ne information gikoledde ebbanga ddene ebalimye okukwata. Bw'omanyi oli muwagizi wa nuupu, oli mukulembeze, oli ki ng'oli musajja mufumbo, mu kaseera kano sigala ne mukazi wo. Bw'oba oli muwala ng'olina boyfriend wo ng'oli wa nuupu, essaawa zino sigala ne boyfriend wo, tozunga. Museveni ateeseteese okweyambisa abawala kaalaala n'abavubuka abagoogofu okusikiriza abawala ba nuupu be baagala okukwata nga bafunye abavubuka bano abalina ensimbi n'obusente obulya muwogo n'obumotoka buno bwe twayitaako, buno obumotoka bwe tuyita wende nkufuna, bagenda bakozesa babakwate mpaka banaaba baagala. Ekisooka Museveni akimanyi bulungi nti abantu mu Kampala n'abana Uganda mwagala nnyo okuwujja ebiwojjo n'okunona amabeere. Babaleetedde abaana balina amabeere agalinga emitima gy'engabi. Ojja ddinuunako naye oyinza osigala nga tosigadde kyekimu, kubanga mu prosesi y'okununa ebbeere mulungi mwe munaaba ojja kuba oli awo nga tomanyi gw'onuna bbeere, kumbe yazze edda ne pisito gwe ugenze kunaabako nga pisito yagitadde edda mu kitanda oba amasasi yagatadde mu kitanda. Muluumu omwo nnyini bakolaga ne wooteri zeezo balojjo ezo munaabeera, oba olya nga poliisi basazeeko, basookera ku luumu eziddako nga bazikubuzaabuza, bagukira ku luumuyo nga bakebera mwe basanga amasasi, wano tosobola kusukkawo baaba. Nkiddamu kino kigenda kukola mu lodges ne mu hoteri. Kino kigenda eri abasajja n'abakazi mwenna abali mu noopu. Bagenda kukozesa abawala kaalaala n'abavubuka abalungi abalinamu obusente obulya muwogo. Era mwe abakuwanibwakaanibwa nga mwagala ssente mwolekedde okugenda ekaganga gye bagenda obbaziika oba n'okubasibira nga bagatse ku fayiro eno. So njagala kusaba mwenna bannayuganda ng'owagira nuupu, oli mukulembeze, owagira ebyobufuzi, oba oli ki mu kaseera kano ekintu ky'okununa amabeere n'okuwujja ekiwojjolo kiveeko, olw'ensonga tujja kufuna obuzibu abwereere. Bagenda tandika obbatera mu bintu mutategeera, sinakindi ne mukkirira ezirakumwa, nze sijja kubeerayo naye zimbagamba. Ino information njijja ku source nga drone zange zimpa amawulire. Kubanga emisango Museveni gyayagala bateekako treason, asiba banuupu nga teri muntu agenda kuddamu okuwulika ku nsi planet Uganda ng'oli mu kkomera mpaka nga fa basigadde bwe tubalwaniridde okubajjayo. Naye bwe kiba si kyekyo, ekiwojjolo bye bye, okununa amabeere bye bye, bw'onoonuna ebbere bakutwala, it's up to you. Ekyokubiri, mu process y'emu mwegendereze nnyo abatambula ku radio stations, mwegendereze nnyo abatambula ku TV stations. Bagenda batega accident emisana n'ekiro, bagenda batega babodaboda abatambulirako, n'emizindaalo gye munyumirwa okwogererako ojja gwogererako, naye gye gunakomya gw'onoogumanya. Awo nno saagala kusukkawo bagamba tebababulira owaboobwe ng'omwana w'omunaku amata okola ki okunkumula. Ngenze mu maaso.
ekyo nga nkimaze ekya security alert kiwedde ndoza buli kimu nkibagambye sina kyesibagambye bwe mmala ekya security alert mba ngenda kukiwa ngenze ku nsonga eno bwe bagambye ku nsi ebizibu Uganda byeyolekedde olw'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa Kalekezi mu kino kye mbadde temumanyi kiri bwe kiti nti omumpembe yaliko omukulembeze w'eggwanga Yoseta Wasira Mutono wa Kalekezi bwe yali ng'akola endagaano wakati we n'Abachina n'Abakoleya yagamba bw'ati Abachina n'Abakoleya bamugamba nti ffe twagala okukola endagaano naawe okukola ebyokulwanyisa zisa byalo n'okukuuma naye mu ndagaano eno twagala okendeeze ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga Uganda mu kino bakkiriziganya okuba nti Museveni agenda kukola kyonna ekisoboka okendeeza obukadde bw'abantu 8 mu Uganda okwetoola eggwanga naye nga specifically baagala okukendeeza mu kitundu ekya Buganda Busoga ne mu North naye nga mainly baagala kukendeeza mu Uganda so kino ekitta abantu n'ekyokubabuzawo okubanyiikamu acid n'ebichemicals ebira kigendere kiri mu ndagaano Museveni gye yakola n'aba North Korea okendeeza ennamba y'abano obungi okendeeza mu nnamba y'abana Uganda obungi mu kino Abachina bagenda otandika okusisira mu Uganda ng'abasemba okuva mu China baleeta mu Uganda n'Abakorea nga bayika bungi mu Uganda okuba nti bagenda kukola ebintu eby'enjawulo mu Uganda nga bo babikola ng'ensi bagibaguzaako ekitundu ekyo mukitegeere temulowooza nti okutta abantu kugenda kukoma leero kubanga Museveni yagamba ekintu ekyo alina okukibeerako mpaka okuggyako nga mufunye ekirala ekintu ekigenda okubataasa mwetaase ku mumpembe Yoserero batabaisirwa njagala muntagingire Richard Kanakiza Besigye ennaku ezo zonna mbadde neewuunya omwami ono lwaki famire eri bulungi era bizinesi ze zitambula bulungi tugenzo kizuula nga mu bintu byasinga okufunamu ye gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa ate nga y'omu ku administrators managers gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa Kalekezi era y'omu ku chief advisor ne mukazi we Winnie Byanyima abadvisinga Museveni biki ebyokukola Besigye buli kigenda mu maaso mu Uganda akinamu mukono ebitundu 5 ku 10 era ne kopi zonna eziweebwa ezikolebwa ebintu bino azifunako ennaku zino mbadde mulondoola nnyo whereby nti yeebuzaabuza ng'afukaana abajwabeera nti tetusobola mutuukako nasindise muzimu ku droniza nga amaze otegeera nti waliwo obubadi baagala okukola okuddira abantu abamu babadde beeyita opposition nga balimu ddala bali mu kibiina ekya FDC bwe bagenda okuwa minisita naye nga yeebuzaabuza ng'afukaana bakumbe yeri komenda alina okuba nga ali komendinga abantu bano okufuna obwa minisita oba okufuna ebifo mu gavumenti mu mmotoka nno zino eziyingiza ebyokulwanyisa mu Uganda kansooke ensimbi wakati wano emmotoka zino zonna ziyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Uganda ziriko namba plate ya ggwanga lya Tanzania ebinga tuddemu olukwe naye ekyo si kyekikulu obudde tulina butono nnyo ate ebyokukola tulina bingi nnyo kati awo nvuddewo Richard Kanakiza Besigye nasingisa drone zange zabadde 4 ne zijja ekasangati ewo mu makaago manyi amakaago galiko gate B esooka n'esembayo awotula mu kisasi ekyennyumba n'onywa kacaayi n'oteeka abagenyi bo bw'okingiriza n'oyingira mu ddiiro lyo wootuliza abagenyi bo ne munywa kacaayi ne tuyingirako mu kisenge ekyo wooteeka fayiro zo ez'ekyama era n'ebisumuzo tebikuva mu mpale wakuba nti olunaku olumu waleka seefu zo sinzigule mu wiiki eno kennyini drone zange ne zigwa ku fayiro eno wansi nga fayiro eno yakuwerwako kopi omumpembe former president wa Uganda Yoseta Wasira Mutono wa Kalekezi ku bantu bolina okulonda Museveni abakakase nti baminista mu gavumenti eddako oba gavumenti ki nanga osimanyi kopi eno ng'ekulaga CC to Richard Kanakiza Besigye to approve the appointment of the foreign people in the coming cabinet appointment Richard Kanakiza Besigye you received your copy era bino drone zange zatandika dokunoonyerezaako whereby tubadde wawulizabuliza ebbanga ddene nnyo naye ng'ateggwa omuntu abadde appointing abantu mu gavumenti abali mu opposition ng'obawa emirimu Museveni n'agibwa ne beebuzaabuza mbu baakyuse kumbe gwe kennyini gwe appointinga omala obbajja eri mu opposition n'obateeka ewuwo n'obafumbafumba n'omala n'obagoba n'obazaayo n'obateeka mu gavumenti ekyo kyobadde okikolera ddala mu bbaluwa gye nafunye okuva mu drowayo ey'ekyama gye baakuwaddeko kopi bagikuwadde 2 days back Richard Kanakiza Besigye okimanyi bulungi nti gavumenti yammwe twagiwangula omusajja gwesinga okutayagala naye ng'ate omusinikira amannyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president omulonde so si gavumenti yammwe mu kino wammanga Yoseta Wasira Mutono wa Kalekezi yeyita nti ye president wa Uganda naye ng'ate former president mu bantu abalondeddwa omumpembe
Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga mu mpapula ze nalabyeko okuva mu office ya Rutandikano Kizza Besigye mu sefiye vice president ye Kaloli wasanya Peter Mayiga era nga you among the recommender abali recommending Charles Peter Mayiga okufuka vice president ng'asikira omumpembe Katelinga omugenzi vice president Kiwanuka Sekandi. Kasibante Moses ono yavuganyako mu bitundu by'e Lubaga agenda kuweebwa omulimu gwa state minister. Kasibante Moses. Kuliko omwami Latif Sebagala agenda kuweebwa omulimu gwa minister of works. Wano Katumba amala baba mujjeewo. Kuliko omwami kuliko omukyala abadde ssentebe w'eggombola ly'e Lubaga Joyce Sebogwawo ono bagenda muwa owa minister of Kampala. Kuliko eyaliko eyefuula nti ye Ssaabateesiteesi w'ekibiina kya NUP omwami gwe bayita Suleiman Kidandala ng'ono bagenda muwa ekifo kya minister of portfolio oba portfolio wanji nandise portfolio ne mu luzungu bakiyita portfolio. Kidandala agenda kubanga afuna owa minister owa portfolio. Then omukyalo ono Namboze bakireke bagenda kuwa owa minister of gender. Kati Namboze mama, it's up to you okutwala wa minister oba okusigala nga oliroyo n'ekibiina kya NUP. Sikulinaako buzibu, it's up to you. But mu appointment nze ndabeko sisi copy nze nafunye okuva mu maka ga Rutandikano Kizza Besigye nga drone zange zikyaddeyoko kuba nategedde nti ono omwami omu ku balonda abantu abava mu opposition alinnya lyo nalirabyemu era dimensioninzi ate seetonda nkimanyi gana amanya agayinza okukyusibwa ne bataba bwa minister nga maze obbe exposinga. But njagala bagambe ekigambo kino, don't be surprised okuba nti abantu abadde mu opposition ddala mu kifo mu party ya FDC abasinga oyo wa politics okubanga ba ambassadors oba ba minister. Kiddamu tembera surprised nga abantu abadde ba MP bamulooza nti opposition bafunye bwa minister obanga bafunye bwa ambassador. Tembera surprised manya gensomye papula ze nalabyeko gemanya gemba wadde naye Namboze kiri gyoli kubanze linnya lyo ndalabyeko nze kyendabako kyensoma kyempa abantu. It's up to you okutwala oba kireka oba oliroyo mu opposition ya NUP, it's okay. Bwofuka minister nakyo kiri gyoli naye nga kino kisobola okukyuka essaawa na customer be expose nga basobola okukola ki basobola kikyula wansi ne bakijjawo. So bye bintu byenda byeko. Mukitegede bulungi. So ndowooza bimuwulidde saagala bibawaze matu. Nze sikyakaana bannayuganda olw'ensonga Uganda eno gye mulaba abamu akagira mulinga abalaba TV nga mbadde mulaba black and white bwemulabako kaladi mulaba nga ebintu byanjawulo nnyo kubanga mu black and white kaddugala muzibu wakwawula na muzungu babeera ne kala yemwe bawulira ku nviiri zino. Kati abantu abali ku social media kuno bwoba toli muwumba tuutu toli mutooletoole ng'ekiri mu Uganda gw'okiraba ng'ekiza okuzannya okiri atabale kyekirya n'asigadde waka lwenyina atuuka mu njuyo nga drone ekimbi mukazi wa mwana wo oba muganda wo n'emutwala olojja kakasa nti firimu etandise. Ekinaatuuka nga balidde mu opposition olukube bali tojja kakasa nti ensi eriwo eri bweti. Bwe mubanga temukimanyi Uganda badde ekola nuclear war weapons nga mwakitegedde ne musirika mujja kitegera. Abasuubuzi abakyali mu business nga mukyefudde mukyesudde ogwa Nagamba namwe mugenda kifeesingako. Abantu mwenna be mulowooza nti muli mu Uganda mulowooza endowooza yeemu mugenda kufeesingako kintu kino. Ekisooka kasita the moment batuteekako economic sanctions abadde bakola business mwekaabire abadde bagenda okusuubula mwekaabire inflation egenda kulinnya waggulu kino nfundikira nakyo. Economy ya Uganda already mfu whereby nti tugenda mu system enzibu ennyo nti kasita munaatandika okulanga bannayuganda temukyasobola kwetuusako bintu bya bulamu bwa bulijjo mumanyi yabalula esiridde. In case if you observe the level of the consumption
in Uganda is slowing on the very high speed. Sagala mukabe. Chetuyita the level of consumption nti abantu abakozesa ebintu byolina okugula ku dduuka nga tokyasobola kugula kintu kino. Ng'ennamba egendekera abadde agula sukali tokyasobola mugula. Abadde agula sabuni tokyasobola mugula. Abadde agula buto tokyasobola mugula. Abadde alinya taxi tokyasobola gigula. Abadde tokyasobola girinya. Abadde alinya boda tokyasobola girinya. Abadde asasula school fees tokyasobola musasula. Abadde agula yaka tokyasobola mugula. Abadde agula subscription wa TV tosobola mugula. Nga tokyasobola kukola bintu ebimanyi nti eyalula ejja kuba esiridde. Ekyo kyo mukimanyi. Ate mu ekyo bwe kinaba wekiringa enkozesa y'ebintu mu Uganda ekendedde nga abantu bakyalina ssente. Emiwendo gy'ebintu ate gyo gigenda kulinnya. Oba muntegedde bulungi nti kye tuyita enkozesa y'ebintu egenda kukka mu Uganda olw'obwavu. Ate ebintu kennyini emiwendo gyabyo girinnye olw'okuba nti waliwo okunaabuuka mu nsimbi. Abadde agula liita ya butto 14,800 ojja gigula omutwalo. Kitegeeza togenda kusobola kugula liita ya butto emutwalo. Olina kuwummula kulya maluma, olina kulya boiro. Akola butto agenda kufiirwa kubanga ba consumers bagenda kuba tebakyaliwo nga tebakyasobola ku affordinga gula oil. Abadde atunda sukaali ku 15,000 abagenda omunywa bagenda kwesala. Production oba kituyita okuweesa sukaali oyo kwesibe nga nti amukola takyalina gwamuguza olw'okuba nti sukaali wa bbeeyi. Mukitegedde. Kitegeeza tugenda tuka mu system nti ebifulumizibwa mu makolero tebikyalina abirya oba bikozesa. Olw'ensonga nti ababikozesa bajja kuba tebakyalina ssente. Kyenva mulaba nti abantu baga tulina amabaala simebi kibiki nabagamba dda buli muntu muna Uganda akola business naddala mu Buganda muno mujje ssente zammwe mu business mwagaana mugenda kuwulira endigito. Emiwendo gy'ebintu gigenda kulinnya. Naye abakozesa ebintu bagenda kwesala okuba nti bagenda kuba tebalina ssente. Kati obanga obadde onywa kilo ya sukaali ne famire yo ewiiki ojja kuba tokyasobola kugula kilo ya sukaali omuveeko. Kati oli gw'obadde ogulako kilo ya sukaali agenda mutuulirira nga talina gwamuguza ssente ze zifa. Oli amukola manufacturer ajja kuba takyalina bamugulako sukaali eyo. Kitegeeza capital gwe yateekamu n'abalina ebikajjo mu masamba bigenda kusigala nga tebikyagulwa kubanga abayina okugula ebikajjo ebyo ba factory. Factory bwekola sukaali inamuguza bantu abantu tebakyamunywa. Alima ebikajjo ogenda kufiirwa bifiireyo. Akola sukaali mu factory agenda kufiirwa nono nanyini kumunywa nga takyasobola munywa. Economy bwetambula kasita sanctions ziruma ezo. Naye mu kino mulina okumanya nti Uganda egenda kuteekebwako sanctions, egenda kukwata sanction buli muntu yenna ali mu Uganda. 1. Uganda egenda fuuka amanga the terrorist states olw'okukozesa ekyokulwanyisa kye bayita nuclear. Nti mwenna bannayuganda oba oli abroad oba oli waka kasita banatuteeka ku blacklist nations okusaba visa mu nsi mw'oyagala kijja kufuuka kizibu. Okugenda mu nsi era kigenda kuba kifuuka kizibu. Imagine muyinza n'okutuba nga temukyasobola kugenda na Kenya wadde Tanzania mukyasobola kugendayo nga bataddeko sanctions. Kino tekigenda kukwata kuwa NUP, tekigenda kukwata kuwa UPC, tekigenda kukwata kuwa NAM, kigenda tukwata ffenna ku lwa Uganda lwonna olw'ensonga nti Museveni ng'ye yakikoze ng'omuntu olw'okweyagaliza n'ettima. Nkiddamu kino ekya sanctions ekijja olwa Museveni okweyagaliza nga ye okufuuka nakyembalira mu Uganda kigenda kukosa n'omwana ayonka. Ne bwana ba mulwadde ayinza butasobola kufuna visa genda India mujjanjaba. Nga India bagigawe buli muntu ava mu Uganda kyakirizibwa kutambula mu nsi yonna. In fact bayinza n'otuteekako space ban. Nti n'ennyonyi nga ennyonyi zino simanyi Uganda simanyi bikoze bitya Kalangala airplane nga tekyasobola kwetoola mu kiri kya nsi yonna bagambye timanyi ennyonyi zonna ezigenda Uganda nezifuluma Uganda tezikyasobola kuyimuka. Nga Kalangala airplane tekalina wekayita. Kitegeera ekyo tuyita sanctions. Abatamanyi sanctions muizo zuulyanga ez'okuzanya. Naye bino Museveni byakoze
Binza okubaletera mwenna okufiirwa lumu nga tetwawuddemu nti onawagira kibiina kyo nawagira kibiina kyo nowa kibiina ki. Ebinaava mu yebiraka nze naawe mujja biraba weetulagaawo. Nze nja kuba wendi nga mbabuulira era nga mbalaba. Nze nja kubawo nga mulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Ekyomusango mbabuulire kiki ekirimu. Jaaji yafuuse looya ate looya yawogerera Museveni olw'okuba nti balina enkolagana gye baali bakolagana. Kati mukulu Winyiddolo nze maze mune ku exposinga ensi ekutegedde. Wali mu gavumenti ya UPC ng'oli youth winger otambula n'emmundu obega abaana ku university wakwatisa abaana bangi nnyo era abamu bafiira obulamu bwabwe. Abali bakulowooza ng'omuntu ali polite mu mbeera toli polite. Ekisooka gwe kennyini watulaze wagambye nti bwe muba musobola nga temulisiga kkooti mugende mu plan B. Mukulu Winyiddolo njala kubuuza ekibuuzo kimu nga nfundikira. Bw'onoonya ku social media kwonna Kyagulanyi era yayogeddeko ekigambo plan B takyogerangako. Eyakyogera plan B ye mukama mmwe Besigye ajja nayogera ebigambo n'abiteekawo. Njagala mwegendeze nnyo Besigye Kyagulanyi Ssentamu lw'aba agenda okukola ekintu kyonna. Besigye ateekayo press conference n'ayogera ebigambo bye. Kati bo balina dikoyi yaabwe. Mune balowooza nti Besigye ali kusaidia mu kyayogera namwe kigenda bakwata. Besigye yayogera ekigambo plan B. Eriye Katonga ku ofisi zaabwe. Nga Kyagulanyi Ssentamu ali mu kukola press conference ewa ekamoocha. Kati bano bagamba nti plan B bagibuuza Kyagulanyi Ssentamu ng'ate mukama waabwe Besigye yajogera. Kitegeeza Besigye mukozi w'abali era ebigambo byonna byayogera bina well calculated and well versed and searched on. Mukulu Winyiddolo njagala olete video mu bintu byagambye Joe arrogant n'ogamba Kyagulanyi Ssentamu batayisiga kooti agende ne plan B. That means you are sent to argue like a fool. At your age, don't act like a fool. Search on the internet whereby Robert Kyagulanyi Ssentamu say that if the court doesn't judge well in his favor, he's going to use plan B. It was Richard Kanochiza Besigye who said so. Hope you get me right. Lastly, when Robert Kyagulanyi Ssentamu was addressing his colleagues at his home in Magere, the same gentleman, Richard Kanochiza Besigye, said, no, the Reverend Kyagulanyi Ssentamu was meeting the European envoys at his home or at his residence in Magere or at Magere. Richard Kanochiza Besigye waked up early in the morning. He went to Katonga at his offices. He addressed the nation. He said, or he told the public that Robert Kyagulanyi Ssentamu is wasting time with his visitors, the so-called European Union, that the whites are hypocrites. Today they spoke with you, another time they spoke with someone else, so they know they don't have anywhere they're going to take you. Which njara kubuuza Richard Kanochiza Besigye ne your mafias. Ne former president wa Uganda. Besigye bwe mwali mu bujja mu nsiko ya Uganda emmundu mwazigula Kenya gye bali bazikolera oba nkulikemu emmundu Alexander Kaliskonova na musanvu waliwo eggwanga lya Afrika ezikola emmundu bazungu bazikola. Richard Kanochiza Besigye ne banninjala babuuza mugamba nti Kyagulanyi Ssentamu bazungu tebagenda muyamba abakoleya abali mu Uganda n'Abachina baddugavu. Mbuuza abakoleya abali mu Uganda abakoleya bwe mwawadde nuclear ne baguza ebizinga by'essese baddugavu oba Abachina baddugavu. Museveni gye watwala mukazi wono Tumbuto Janet Kataha Museveni Kemba bazo mutwale Sweden okubeerayo Sweden y'abaddugavu. Mugenda okuwola sente nkya n'eggulu sente muzewola mbaddugavu bannammwe oba muddugavu yazikumbale nga temuzungu. Essaazi zino musaba vaccine. Nsi ki mu Africa yakoze vaccine egirina era muzungu yalina vaccine. On this planet Earth you can't do anything without the whites. I'm repeating it again. On this planet Earth, nothing the black man can do without a white man. It is impossible. Because sometimes we lack knowledge. 2, we lack capital. 3, we hate each other. Assume 7, you hate Ugandans. So how dare you, Richard Kanochiza Besigye, you come publicly and say that Robert Kyagulanyi Ssentamu, he had invited the European Unions, but those people are hypocrites. They're not going to help him instead of using Plan B. Who told you that we have Plan B, Mr. Behave?
nga nfundikira video eno nze nganza omuntu ndi musajja mukozi kye kisooka nganza omuntu oyofuza embisomye mibaddemu ebbanga ddene nganza omuntu njagadde eggwanga lyange nganza omuntu njogedde nganza omuntu nfuddeyo kubuusa eggwanga ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nganza omuntu nja kusigala nga njogera mpaka ku lunaku olusembayo nganza omuntu nja kusigala kyekimu nga nange nfuna ekibonerezo kyekimu ekigenda okufuna bannayuganda bonna abategeera n'abatategeera in case wazewo sanction zigenda kunkola kibi kyekimu kye zigenda okukola gwe yeefuula nti oyagala nnyo Museveni kubanga empapula zenna zonna za Uganda nawe empapula z'olina za Uganda bajjagera mu baga nti America egambye nti buli nsi nekolagana ne Uganda nga America ekolagana nayo you are in for it temuddamu okolagana Museveni kitegeeza nawe ogenda fiirwa European elegeraga nti buli muntu yena akolagana ne Uganda okolagana naye for your own risk nawe ogenda fiirwa kandi era bagamba gwali yavuma Lumbuye gwali yavuma Kyagulanyi gwali yavuma ani soka werowoozeemu buzibu ki Museveni bwakutaddemu nze ndi wokubuusa nze ne bwonvuma well and good ndi immune ne bwonvuma sina kyengenda kugamba you have a right okunvuma but in return you are going to face more consequences because you don't know I know and it will not pain me than you doesn't know. Let me repeat this again. Sanctions or whatever the outcomes of the judgment or the sanctions which are going to be imposed on Uganda as a country are going to be more painful, most especially those ones who pretend that they love NRM and they love the current government than I myself, because for me, I know. Ngenda kuyingira ekintu kino bulumi ngenda buyingira nga mu mind nabulaba bujja negwe atabula banga bujja ovuma Lumbuye ovuma Kyagulanyi ovuma omuntu wa Nup ovuma omuntu akubulira amazima ogenda kulumwa nnyo nga go bakyayidde mu stensi ninga waze n'akamuliko omwana agamba mune sigenda kujja tatange yafudde waguza akamuli osasudde ezaaloogi buline wapangisiza ne hoteli mwana agamba mune sigenda kujja tatange yafudde ojja kulumwa nnyo nga go bakyayidde mu station ku radio Uganda wali no go bakyayidde ku goli kabozi ko bbiri wali ng'okkirira lino ligenda liddira Wandegeya lino ligenda Kampala lino likkirira wansi Ndakasero mukate bakukyayiddeawo ogenda kulumwa nnyo olw'obutategeera bwo nze sigenda kulumwa kubanga nkimanyi ki ekijja sigenda kulumwa era ngenda kiyingiramu nga nkimanyi nkiddamu nze sigenda kulumwa nnyo kubanga mmanyi ebijja byonna bimanyi neggwe embuzi eyabitanga Nakabege gwe batwala ku muddo okulya noza bigenda kuluma nnyo kuba bagenda kusiba embuzi etamanyi na muddo kikaki gwegenda kulya ogenda kubanga omusajja gwe bakyayidde ku station wali ku kabozi ku bbiri ng'olina akamuliko wasasudde loogi omuwala gamba enfiirira taata wange naye ng'omuwala akulidde obukadde nga 2 wamuwa n'emmotoka ogenda kulumwa nnyo nze sigenda kulumwa kubanga kyembagamba nkimanyi ekigenda okujja continue abuse Robert Kyagulanyi Center continue abusing Nup continue abuse Lumbuye but the end of the day you are going to face more consequences than I who knows exactly what is coming. Mukama bakumira takumira mpera tusikano na kurencha bimuli mbulange mengo kubana ne information ntoko so mukama bakumire mzere bagesi sigenda kulumwa ngoba ovuma Kyagulanyi oba ovuma nze oba ovuma Nup oba ovuma ani abagala chenja bakulaga ekigula lujje ojja kwesibira mu ntaana ofenga olumwa kikulume Kuruma. Have played my part and I don't regret supporting Nup
and I don't regret being a Ugandan. It is my motherland. Sirinayo nsindala ndala yonna gye nnyinza kubeera mu nsi gye mmanyi bagiyita Uganda. That's why I'm speaking. So if you're there pretending that you're in the diaspora, you are there, you are committed, remember you still have your ancestral background or roots back in Uganda, who are going to suffer more than who you are right now in the diaspora. And this is my last message to all comrades in diaspora. Please be very careful. Don't mess around with the people whom you don't know in the diaspora. And be very careful with the people who are aged right now, who enters in Europe or USA or Canada. Museveni has sent more spies in diaspora than at home. Abasinga bona bade serving officer mu police ne maje bali myaka wakati wa wana kwa 5 basajja ngoli omuli azze mu kimupya mu system mupya wali babi nnyo mu kyegendereze nnyo babi nnyo, but strictly abadde maje ne police, strictly nkiddamu abadde maje ne police abalere mu public office, no problem, you can deal with them kubanga nebya baddusayo biya kufuna sente no nkiddamu. Be very careful nnyo mukole research ku bantu bemu invitinga naddala nga bakajja mu bitundu byamwe mubeera bambega ebikwa by'obutwana bibasomesa mubimanyi, engeri gye bukolamu mubumanyi. Mu America abantu mufanga ebyenje bana Uganda terimu ekibatta butwa ababuga bajje bali. Mu Europe Bungereza abantu bafa mu COVID kumbe butwa ababuga bajje bali. Ekitegera so mbere nnyo munonyereze ku bantu bomu era bomu associating nabo naddala abaliko mu maje ne police, those two organs, police na maje. Public service bali akola ruda, no problem, you can deal with them kubana baddukayo kubanga ozabali bafuna settlement. On average abantu bakola mu public offices normally nga bafuna vouchers bafuna mitwalo 5 mitwalo 8 milioni 2 on average. Bwajja mu diaspora nafuna milioni 5 milioni 10 kiba kimuyambe ne bana abazze specifically balina mission zaabo kuba obuto bajja buwawa. Osanga guy takola alina apartment ya bay, moroka javuga ya bay, alya anywe ngo zayambala njagala kati njara bala gibintu bino. Bosanga omuntu mu diaspora wona wo musanze oboli mu Bwarabu oboli mu Africa oboli ludda oboli mu Europe oboli mu Canada. The moment bosanga categories abantu bano wamanga. 2. Omuntu nga akuze myaka nga yakajja asula mu apartment za bay, ayambala bulungi, takola yebu eva buli mukola abeerawo, ayagala nnyo okumanya address za mubeera, ayagala nnyo associating nammwe. Oyo mbega kabere muvubuka ate mumanyi figures zabe tezibula. 1. Akusosokereza nnyo okumanya emboozi okyafa ku ggwanga lyo era ayinza n'okukubulira naye Museveni yamukoowa, but the end of the day n'akubuuza question zino wammanga osubira Museveni anaagenda ne weesumulula agenda kuwa obutwa. Mumanyi kyabatwala mukitegeere bulungi nnyo. Abantu budire nga amusi mikwano gyammwe njagadde obbawako brief. Kino kigendere ba sister baffe ne ba brother baffe bali mu diaspora. Mwegendereze nnyo abantu abatakola nga tayambala bay, ayambala masuuti, takola, asula mu apartment ya bay, moroka bavuga za bay, bagala nnyo okubeera ku mukolo gwe babeera bagala nnyo okumanya addresses zammwe biki akubuuza politics, akubuuza ebintu bya politics, akubuuza ebya business ki ekitambula wano, tafaayo ku bya mpapula, takubuuza nti azira okujja n'akusaba asayiramu naye nga yayina ekigindwa kye kirala. Nnyo bangi nnyo mu Europe, bangi nnyo mu America, bangi nnyo Canada. So mbere ne bana ba public officers abadduka mu Uganda no tebalina buzibu kubanga abajja kunoonya muwogo era afune mutwalo 8 milioni 2 ezo si sente nga asobola zifuna mu wiki mu America. Naye omuntu atakola nga alina sente wasula wa bay, alina simu za bay nenga takola, jukira mu Europe tusasula bills, tusasula nyumba, tusasula transport, buli kimu ate tukolera ku ssaawa nti buli ssaawa yito batokola nenga oli olunaku n'alumalako, wiki n'agimalako, omwezi n'agumalako ngali awo tena muli mutayola kasasiro, tajjanja abakadde, takutalabirira abakadde, tagenda kola mu factory, tena kyakola nenga yali awo, tava mu nju ayina apartment ya. Mubegendereze nnyo bonnange. Nepumuze ngalabi yange tusinkana enchambulange Mengo
mukama bankumi takumira mpeera kubanga mukimanyi bulungi ababeera mu diaspora ekintu kye tuyita rent number 1 enemy of life 2 bills second enemy of life 3 transport 4 papers ebintu bina but you find someone he doesn't care about where he sleeps aine nyumba nungi bills he doesn't care or she doesn't care about bills caring about transport he doesn't care about his papers or her papers ta caring question mark In Europe, it's all about bills, rent, papers. But you find someone ali relaxed nnyo. Ali mu diaspora. Ali sijja kwogera mukamba bankumbire mwera.